We are here to accelerate Africa's economic growth and practically boost youth productivity by improving skills of our youth. Africa, Africa, Africa na watoto wake, vijana na wanawake, Afrika. Afrika, Afrika, Afrika na watoto wake, vijana na wanawake, Afrika. Karibuni Tanzania, karibuni wana Afrika. Sasa inazungumza katika ardhi ya Tanzania, kuhusu muhimu wa kuwekeza katika rasilimali watu. Hasa watoto, vijana na wanawake ni miongoni mwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi na maendeleo ya nchi za Afrika. Kuimarisha uhimilivu wa nchi za Afrika katika kukabiliana na majanga Afrika. Karibuni marais wa nchi za Afrika kushuhudia makubwa ya Tanzania. Karibuni. Utajiri wa Afrika sio maliasili na madini peke yake, sio bahari, maziwa na mito peke yake, bali nguvu kazi za vijana, wanawake na watoto ambao ni 75% ya Waafrika wote. Tukiwekeza ipasavyo kwenye kundi hili kubwa, tunaweza kuifikia Afrika ambayo tunaitaka na Afrika tunayoitamani. Sons and daughters of Africa, honorables from north to south, east and west, we are here to take Africa to the next level by discussing and sharing experiences, by promising to invest to our people. To invest to our people. Long live Africa. Long live our partnership with the World Bank. That investment will contribute to sustainable development of Africa. Long live Africa. Long live our partnership with the World Bank. Africa. Asante. Asante viongozi wetu wa Afrika.
Mmetuheshimisha wa Afrika. Asante viongozi wa Afrika. Mmeliheshimisha taifa hili. Sasa tunakwenda makofi ya Afrika ya kuondoka yale. Twendeni vijana wangu. Afrika imezungumza kwenye ardhi ya Tanzania. Makofi hayo mpige mpaka tunatoka nje. Thank you very much, Mrisho Mpoto. A round of applause. But I would also once again like to appreciate the young poets, Hafsat Abdullahi and Sania Nasir Rashid from Zanzibar. Another round of applause. I'm now greatly honored to invite to the podium Dr. Mamta Murthy, the Vice President, Human Development from the World Bank, for our closing remarks, to be followed by a vote of thanks by His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. Ladies and gentlemen, a round of applause to Dr. Mamta Murthy. Wow, that's a hard act to follow, but I'm going to do my best and stay brief. Distinguished heads of state, esteemed participants, and honored guests, we are at the end of the summit, and I know that I am filled with a profound sense of hope and optimism, and I hope you feel the same. Over the past few days, we've engaged in meaningful discussions, we've shared innovative ideas, and because of the Dar es Salaam Declaration, I believe we've solidified our commitments to doing what is really important, which is investing in young people. I believe that the convening of this summit has represented a unique opportunity for leaders from across the continent to come together and commit to prioritizing investments, the most important investments, I would say, investments in young people. Through the discussions, several key themes have emerged, and I'm just going to list them because you've already had a summary of the technical discussions, and you've also had the same things expressed very poetically, and I do not want to duplicate. To me, the things that really stood out are, number one, an understanding of the incredible opportunity for economic growth and prosperity that can be realized through investing in the young people of this continent. Second, the recognition that this is not going to be easy. It's not going to be easy because the challenges are unique, but also the fiscal constraints are daunting. I think Madame Michelle expressed it very well. Circumstances are indeed very difficult. Third, while the task may seem daunting, there are sources of inspiration. There are sources of inspiration from the very good examples that we've heard from countries that are already taking the right actions to make a difference. And here I think I want to turn to the young people themselves and make my fourth point. I think we all recognize that without these young people, without working together with them, it will be very hard to achieve what needs to be achieved. Fifth, and finally, I believe that to truly make a difference, there needs to be a political momentum around change. And I think we saw a very strong commitment as well as growing momentum in this very room. I want to acknowledge the excellent declaration, which I think commits everyone to prioritize the investments that need to be made. I also took a lot of inspiration from the fireside chat, in which I think we recognized
very strongly that we all need to work together to make this happen. It's not about one side or the other. It's not about one party. It's about everybody playing their role. It's about governments taking leadership in terms of making the right policy choices. It's about the private sector contributing, particularly when it comes to creating employment. It's about civil society organizations helping with service delivery, helping to create momentum for change, helping to hold governments to account. And it's about international organizations and donor partners playing their role. So I think it's about everybody coming together and doing what needs to be done. I'm deeply inspired by what I saw over these past 2 days. I hope that you too feel the same sense of passion and dedication. With that, I'm going to stop. I want to express my deepest gratitude to the government of Tanzania for hosting us in this excellent fashion these past 2 days. I want to thank all the heads of states, ministers, panelists, and partners for their invaluable contributions and insights throughout the summit. Let's carry the momentum forward. I hope that many of you will participate in the Human Capital Conclave at the annual meetings of the IMF and the World Bank at Marrakesh, where we will discuss employment. I also hope that many of you will participate in the midterm review of IDA in Zanzibar in December, as well as at COP28 in the UAE, where we can take these conversations forward. Thank you very much. I look forward with my colleagues to continuing with you in this journey of your commitment. Thank you. Thank you, Dr. Murthy. And now, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let's put our hands together for His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, as he comes for the vote of thanks. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mliopo hapa, waheshimiwa makamu wa rais, waheshimiwa mawaziri wakuu na naibu mawaziri wakuu, mwakilishi wa Benki ya Dunia, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi na viongozi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ninayo furaha kusimama mbele yenu jioni ya leo kutoa shukrani za kipekee kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyeji wetu wa mkutano huu wenye mada kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika, kuongeza tija kwa vijana kupitia mafunzo na ujuzi. Kwa hakika mkutano huu umekuwa mafanikio kwa kuwa umetoa fursa muhimu ya kubadilishana mawazo na kupeana uzoefu juu ya namna ya kutatua changamoto na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, nianze kwa kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wenza wa mkutano huu, Benki ya Dunia, ambayo tumeshirikiana vyema katika maandalizi na uendeshaji wa mkutano huu. Kwa hakika Benki ya Dunia imekuwa mshirika wa kutegemewa katika nyanja nyingi za maendeleo yetu, hususan katika rasilimali watu. Ni imani yetu kwamba Benki ya Dunia itaendeleza dhamira yake katika utekelezaji wa ahadi zilizotolewa kupitia azimio la Dar es Salaam juu ya mtaji wa rasilimali watu. Aidha, napenda kutoa shukrani za kipekee kwa wakuu wa nchi, makamu wa rais, mawaziri wakuu, mawaziri na wajumbe wengine wote kwa kushiriki katika mkutano huu na michango yenu yenye tija ambayo imefanikisha mkutano huu. Kwa mafanikio ya mkutano huu, ni hakika kwamba tuna deni kubwa la shukrani, deni ambalo tunaweza kulilipa tu kwa kutimiza ahadi zilizotolewa wakati wa mkutano huu hapa Tanzania. Tunaahidi kuendeleza azimio la Dar es Salaam kuhusu mtaji wa rasilimali watu katika bara la Afrika na nje ya bara hili. Tunatarajia
kufanya kazi nanyi katika kutimiza lengo hili. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, tumeuanza mkutano huu kwa hotuba ya ufunguzi iliyotolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ilitoa msisitizo wa kipekee kuhusu umuhimu wa elimu, ujuzi, afya, vijana na uwezeshaji wanawake katika suala zima la maendeleo ya rasilimali watu. Nguzo hizi kuu muhimu zimetujengea msingi wa maazimio yetu, na hivyo kipekee na wapongeza washiriki wote kwa michango yenu katika kufikiwa kwa maazimio ya kukabiliana na changamoto hizi. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, wakati wote wa mkutano huu tumejadiliana na kubadilishana uzoefu wa njia na mbinu mbalimbali za kuharakisha kufikiwa kwa ufumbuzi wa kukabiliana na changamoto za rasilimali watu katika nchi za Afrika. Tumepata fursa ya kujadiliana kwa kina juu ya mikakati muhimu ya kufikiwa kwa elimu bora na afya kama nguzo muhimu kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya jamii. Uzoefu tuliobadilishana wakati wa vikao vya ngazi ya wataalam na mijadala kwenye ngazi ya mawaziri imegusia masuala yanayohusu ujuzi, ajira, elimu bora, maendeleo ya elimu ya awali kwa mtoto, afya na uwezeshaji wa wanawake. Umesaidia kufikiwa kwa mipango ya utekelezaji kwa nchi zetu. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, kwa namna kipekee napenda kuwapongeza na kuwashukuru waheshimiwa viongozi wote mlioshiriki katika mjadala wa kina ulioongeza ufahamu na weledi mkubwa. Mkiniruhusu, napenda kufafanua masuala mawili muhimu ambayo yamejitokeza wakati wa mjadala hii. Mosi, ni mjadala ulioibuliwa kuhusu dhana ya kutumia rasilimali watu kama nyenzo ya kuongeza kasi ya maendeleo ya jamii zetu kupitia uwekezaji kwa vijana. Wakati wa majadiliano, wachangia mada walijikita katika kueleza tunatakiwa kufanya nini ili kuwawezesha vijana kupata elimu bora, stadi za kazi na ajira. Majadiliano haya yametoa mwanga juu ya sera na uwekezaji unaotakiwa ili kutumia ipasavyo uwezo na idadi kubwa ya vijana ambao bara la Afrika inao. Pili, mijadala iliyofanyika imekuwa kipimo tosha juu ya utayari wa Afrika kuwekeza katika elimu na mafunzo ya stadi za kazi ambavyo vinaweza kuongeza ajira na kuboresha tija kwa Afrika. Sote tunafahamu kuwa elimu ni nyenzo muhimu inayowezesha watu na kuchagiza maendeleo. Maoni ya jopo la majadiliano yametoa uelewa mpana kuhusu matokeo yanayoweza kupatikana kwenye uwekezaji wa sekta ya elimu na umuhimu wa kuwawezesha vijana kuwa na ujuzi wa stadi za kazi ili kufanikiwa katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, naomba nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuandaa kwa mafanikio makubwa mkutano huu. Napenda pia niipongeze kamati ya maandalizi ambayo iliwahusisha wajumbe kutoka serikalini, Benki ya Dunia, watoa mada na watumishi wasaidizi wote waliosaidia katika kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa mafanikio. Natumai washiriki nyote mmefurahia uwepo wenu hapa Dar es Salaam kwa kipindi hiki cha mkutano. Naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha nyote mrudi tena kikazi au kiutalii ili kujionea vivutio vya utalii tulivyo navyo bara na Zanzibar na ukarimu wa Watanzania. Waheshimiwa wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, naomba nimalizie kwa kutoa wito wa utekelezaji wa azimio la Dar es Salaam na waasa washiriki wa mkutano huu kuchukua maarifa na uzoefu uliopatikana ili kuutumia katika kuendeleza rasilimali watu kwenye nchi zetu. Kwa pamoja, tuanze safari ya kutekeleza mikakati iliyojadiliwa na kuwa na mtazamo wa pamoja katika kuongeza kasi ya ukuaji uchumi wa Afrika
na kuongeza tija ya vijana kupitia elimu bora na stadi za kazi. Ni juu yetu kama Waafrika kupitia kizazi hiki kupanga mustakabali wetu kwa kuhakikisha kwamba uwepo wa idadi kubwa ya vijana katika nchi zetu kunakuwa na faida kwetu badala ya kuwa mzigo kwa nchi zetu. Baada ya kusema haya, napenda niwatakie washiriki wote safari njema ya kurudi nyumbani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. A bigger round of applause. Thank you so much, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Excellencies, we've really come to the end of the Africa Human Capital Heads of State Summit 2023. May I request all of us to please stand up. We clap our hands as we allow the heads of states to leave and proceed with their following agenda. Thank you very much. Let's clap, 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 as we've come to a very successful end of the summit. Thank you very much. May I request the rest of us to please remain seated for a minute. Just one or two announcements. Remember, there are exhibitions taking place outside, so please pick a souvenir and take that home. Don't forget to pick a souvenir that you will take home. These are made in Tanzania products. But also, respective assistants to the heads of states and other delegates, remember to reconfirm your return tickets prior to your departure before you head to the airport. These are all. Thank you all very much, and see you next time. Good evening. Please be reminded that because of the high-level heads of states movement outside with their more cars